ஓகே. ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, இதுதான் உங்களோட லிங்க் ஓகேங்களா? இதுதான் உங்களோட எல்எம்எஸ் லிங்க்கு. ஸோ இதில லாகின் பண்ணீங்க அப்டின்னா, உங்களோட பிபிடி அண்ட் உங்களோட பிடிஎஃப் ஹேண்ட் புக்ஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் ஒன் மோர் திங் உங்களோட வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாமே அப்டேட்டடா இருக்கும். அண்ட் உங்களோட அசஸ்மெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா? உங்க அசஸ்மெண்ட்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரைட்? ஸோ 2 அசஸ்மெண்ட் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ப்ரீ அசஸ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு. அண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா? ஸோ இத லாகின் பண்ணனும்னா திஸ் இஸ் த லிங்க் ஓகேங்களா? இது எல்எம்எஸ் ஓட லிங்க். அண்ட் இதுல சாட் பாக்ஸ்ல பின் பண்ணிடுறேன். ஓகே. அண்ட் யூசர் ஐடி இஸ் யுவர் ஐடி. நீங்க என்ன தட் இஸ் எல்எம்எஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ப என்ன மெயில் ஐடி குடுத்தீங்களோ சேம் மெயில் ஐடி குடுங்க. அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் டிஃபால்ட் கேபிட்டல் TST at 1234 ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். அதர்வைஸ் ஜஸ்ட் லீவ் இட். எல்லாருமே இதுல லாகின் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். லாகின் பண்ணிட்டு யாருக்காவது ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ. அதே மாதிரி ஒர்க் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் எனக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு ஒரு மெசேஜ் சொல்லுங்க சரிங்களா? லெட் மீ ஷேர் திஸ். இதை நான் பின் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ இங்க போய் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் சி த எல்எம்எஸ் லிங்க். யூசர் ஐடி இஸ் யுவர் யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் இஸ் கேபிட்டல் TST at 1234. அதுக்கு ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணட்டும்.
தட் இஸ் எனக்கு ஒரே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணிருக்கீங்க வைஷாலி. ஸோ நீங்க யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கரெக்டா போடணும். ஸோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. ஒரு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ லெட் மீ கெட் இன் டு திஸ் லிங்க். உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக இது பண்ணேன். ஓகே. ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ். Let me try with some other. What is your mail ID, ma? 1 minute, let me check. So then உங்களோட mail ID. So I'm just copying this. Login. உங்களோட mail ID and then உங்களோட password. Capture நீங்க கொடுக்கணும் கண்டிப்பா. It is logging from my end. தெரியுதுங்களா? So first வந்து if you want to reset the password, reset பண்ணிக்கலாம். That is the first page, ஓகேங்களா? So reset பண்ணிக்கோங்க password and then you will be getting options. Clear? Vaishali? Okay. Okay. இதெல்லாம் ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணிட்டு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு எதனா எரர் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கம்மா. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் 2 அசஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு அலகேட் ஆயிருக்கு. நிறைய அசஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு அலகேட் ஆயிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதையும் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. 2 அசஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து ப்ரீ அசஸ்மெண்ட் எஸ்டி சிசின்னு இருக்கும். அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட். அது வந்து இந்த வீக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸோ யூ கேன் டேக் ஆன் சண்டே ஆர் சாட்டர்டே. அதுக்குள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் அதோட டியூரேஷன் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து 60 மினிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அசிஸ்டன்ட் எழுத போறதுல வில் கண்டினியூ வித் செஷன். ஓகே. பட் இந்த வீக் டேஸ் சாரி இந்த வீக்கெண்ட்ஸ்ல அந்த அசஸ்மெண்ட் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. கொஞ்சம் பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அசஸ்மெண்ட் மட்டும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்கம்மா. இப்போ வந்துருச்சா அப்படின்ட்டு.
ஸோ அட்டெம்ப்ட்ஸ் நீங்க லாஸ்ட்ல கூட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாமா? அது ப்ராப்ளம் இல்ல. ஸோ எல்லாருக்குமே லாகின் ஆகுதா? லாகின் இஷ்யூ எதுனா இருக்கா? அசஸ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுதான்னு மட்டும் செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஸோ தட் வி கேன் ஸ்டார்ட். உங்களை இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் தரேன். செக் பண்ணிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. கிளியர் கைஸ்? எல்லாருக்குமே லாகின் ஆயிடுச்சா? லாகின் ஆகுது மேம். அசஸ்மெண்ட் காமிக்குது மேம். அசஸ்மெண்ட் காட்டுதா? ஓகே மேம், கிரேட். எல்லாருக்கும் காட்டுதாமா? ஜஸ்ட் யாருக்காவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் சொல்லுங்க முன்னாடியே. So 83 students இருக்காங்க totally, but I can see only 51 students joined. Okay, great ma. So that continue பண்ணலாமா? Session continue பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாமா? Okay, fine. Ishwar, please be on mute ma. Okay, so we'll continue with the concepts. Okay, ma. So document object model, that is jQuery DOM. See the image. I'll take this image. Same நம்ம JavaScriptல like என்ன கான்செப்ட் பார்த்தோமோ சேம் திங் ஹியர் ஆல்சோ. ஸோ நேவிகேஷன் தான். டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸுமே இதுல என்னவா கன்சிடர் ஆகும்னா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணிடும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டாட் யூஸ் பண்றாங்க பாருங்க. ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்துல வந்து வில் பி யூசிங் அ டாட் ஆப்ரேட்டர்.
சாரி ஃபார் த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கைஸ். ஓகே. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டும் வந்து நம்மளுக்கு சாரி தட் இஸ் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுமே இட் வில் பி கன்சிடர் அஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். அப்படிங்களா, ஒரு ஆப்ஜெக்டா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு நேவிகேட் பண்ணணும். எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி என்னோட தட் இஸ் ப்ரௌசர்ல சம்திங் ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் அப்படின்னா நம்ம ரைட் மெத்தட் போவோம். ரைட்டா? த சேம் திங் இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா சேம் DOM மேனிப்புலேஷன் தான். பட் ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு மினிமைஸ் த கோட், தட் இஸ் த மெயின் கான்செப்ட் ஹியர். ஓகே, இங்க வந்து ஜஸ்ட் இது கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். திஸ் பர்டிகுலர் வெப்சைட் அஸ் அ பிளாக். ஓகேங்களா, மை பிளாக் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த தட் இஸ் டைட்டில் இஸ் அ மை பிளாக் அண்ட் ஹெட்டிங் வந்து மை பிளாக் கொடுத்துருக்கோம். அண்ட் பாடி எலிமெண்ட்ல வந்து லைக் ஐ ஹாவ் அ டிஏவி கண்டெய்னர் என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போறோம் அதோட சைல்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ல. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ DOM. ஓகேங்களா, இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல், let me also share this PPT. So class ID selectors பார்த்தாச்சு, event பார்த்துட்டோம், and DOM manipulation. So let's look at this. So jQuery provides a methods such as attribute, HTML, text and value methods. இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. For example, எனக்கு ஒரு HTML எலிமெண்ட் வந்து எனக்கு கிரியேட் பண்ணணும் அண்ட் அதுல இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் நான் கொடுத்துருக்க. For example, இங்க டாலர் செலக்டார்னு இருக்கா, செலக்டார்ல ஐம் கிவிங் அ பேராகிராஃப். ஸோ பேராகிராஃப் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும், பேராகிராஃப்ல இருக்கக்கூடிய அந்த HTML எக்ஸாம்பிள் ஆங்கிள் பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்து ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் தென் அதில் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அண்ட் தென் நம்ம க்ளோசிங் இட். ஓகேவா, ஸோ அந்த என்டையர் HTML எலிமெண்ட்டுமே எனக்கு விசிபிளா இருக்கும். பட் இங்கே வந்து டெக்ஸ்ட் மெத்தட்ல எப்படி இருக்கும், ஜஸ்ட் எனக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் மட்டும். இப்போ பேராகிராஃப் எலிமெண்ட்ல கூடிய கண்டென்ட் பேராகிராஃப் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா அந்த பேராகிராஃப்ன்ற கண்டென்ட் மட்டும் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வில் பி நேவிகேட்டிங். ஸோ இது வந்து கெட் த கண்டென்ட், ஒரு கண்டென்ட்டை கெட் பண்றோம் அப்படின்னா வில் பி கோயிங் வித் திஸ் கண்டென்ட். ஓகே, jQuery provides a HTML and text method to extract the content of matched HTML elements. This is one simple example. So in the example நம்ம பார்க்கலாம் like how we can do with this. So already ஒரு example பார்த்தோம் இல்லையா, just we'll go through it. So if you see here ரெண்டு பட்டன் நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா, ஒரு பட்டன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா if I click on it I will see the text of it. But next button நான் செலக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா I can see the what this button that is அதோட text மட்டும் எனக்கு வியூ ஆகும். இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா elements view ஆகும். So let me create here. Button create பண்ணிக்கலாம். So let me give a button ID to be A அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன். அந்த பட்டன் வந்து எனக்கு HTML டிஸ்பிளே ஆகணும் அண்ட் செகண்ட் பட்டன் வந்து and is equals to B. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தட் இஸ் டெக்ஸ்ட் டிஸ்பிளே ஆகணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஐம் ஹேவிங் a two button here. Now, so in the particular place என்ன பண்ணலாம்னா just remove this. So dollar document dot ready function of. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இதுல வந்து இந்த ரெண்டு பட்டன் ஐட்டமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். என்ன இதுனா ஃபர்ஸ்ட் let me create a dollar double quotes #e. Dot I'm going to get the that is HTML content. ஃபர்ஸ்ட் பட்டன்ல HTML content get பண்ண போறோம். And next one வந்து பாத்தீங்கன்னா dollar I'm going to get the content of B dot text of. Okay,
So first வந்து okay, if you want to set some alert messages, so display பண்றதுக்கு alert message வேணாலும் you can give it. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா we can give a function here, function of function குள்ள I'm just importing alert message, alert of. So I want to display some content here. அதே மாதிரி you can copy this, paste it here. Okay, and then so என்ன பண்ணிருக்காங்க, you need to mention dollar. எந்த particular இது வந்து நீங்க செலக்ட் பண்ண போறீங்களோ you have to choose it. So let me give it as this one, that is dollar, and then your that element. ஓகேங்களா, அந்த எலிமெண்டோட நேம் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடி செலக்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து எனக்கு பேராகிராஃப்ல தானே that is going to display. ஸோ அதனால நான் என்னன்னு மென்ஷன் பண்றேன்னா I'm going to mention a dollar symbol of a paragraph and then dot text of. டைரக்டாவும் கொடுக்கலாம், பட் அலர்ட் மெசேஜ் நீங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணலாம். That's your wish. Okay. Next on the text, here you need to change this to an event. Any event, click events கொடுக்க போறோம். And here also I'm changing to a click event. Okay. And here if you see dollar paragraph dot html. HTML method கொடுத்துட்டோம். ஓகேங்களா? Clear? So very simple. First நான் AID select பண்ணிக்கிறேன். அதை நான் click பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த பட்டன் select ஆச்சு அப்படின்னா what happens, எனக்கு ஒரு alert message. But previous நம்ம இந்த eventsல perform பண்ண என்ன பண்ணணும், பட்டன் நம்ம create பண்ணணும். We need to write a even name, right? Even name நீங்க எழுதிட்டு and then we need to pass it. but நீங்க directly you can give a click function of and alertல நம்ம messages pass பண்ணியாச்சு. Let's see the output. So text A, B தானே கொடுத்துருக்கோம் பட்டனுக்கு. I need to create a paragraph. So இங்க create பண்ண that is paragraph ஓட details தான் textile HTML தான் display ஆக போகுது. So what I can give is I'm just giving strong jQuery is a lightweight JavaScript library. Okay. So if I go and select here, இங்க என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு that is மாத்தி display ஆகுது. Why? Because இங்க HTML நீங்க கொடுக்கணும். And change the button change பண்ணிக்கலாம். இங்க text. Okay. போனீங்க அப்படின்னா so text கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அதோட text மட்டும் display ஆகுது. But if I'm trying to fetch the details of HTML, you can see the element name is also printed. Okay, ma? This is some simple example for this jQuery DOM. Next jQuery FX. ஓகேங்களா, எஃபெக்ட்ஸ்ல என்னென்ன வரும்னா லைக் எக்ஸாம்பிள் there are multiple effects are there. To add an extractor to your website, interactive ஒரு இன்ட்ராக்டிவா இருக்கணும் உங்களோட வெப் பேஜஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த எனி பர்டிகுலர் ஆட்ஸ் எடுக்கலாம். ஸோ ஒரு ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க வெப்சைட் கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா லைக் ஆட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு போஸ்ட் ஆகுற மாதிரி நீங்க பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ அதுக்கு அமௌண்ட்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, ரைட்? ஸோ அந்த அமௌண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ லைக் அந்த ஆட் வந்து உங்களுக்கு ஃபிளாஷ் ஆயிட்டே இருக்கும். லைக் ஃபேட் இன் ஆகும், அப்புறம் ஃபேட் அவுட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லைட் அப் ஸ்லைட் டவுன் மாதிரி இருக்கும். டாகிள் மீன்ஸ் ஒரு ஆன் ஆஃப் ஸ்விட்ச் மாதிரி. ஓகேங்களா, நீங்க டாகிள் கொடுத்தீங்கன்னா போத் ஆக்டிவிட்டிஸ்மே பண்ணலாம். ஸோ ஆன் பண்ணலாம் இல்லை ஆஃப் பண்ணலாம். அது என்ன மோடா வேணா இருக்கலாம், ஹைடு ஷோவா இருக்கலாம், இல்லை ஃபேடு இல்லை
fade in, fade out இருக்கலாம். இல்ல slide up, slide down இருக்கலாம். Whatever the activity. ஓகேங்களா? So quickly apply in a common used effects in a minimum configuration. So jQuery gives a simple syntax to hide an element with the help of hide method. So $selector dot hide speed and callback. So this is the syntax. இது ஹைடுக்கு மட்டும் இல்ல. ஸோ இதுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய மற்ற மெத்தட்ஸ்க்குமே இட் இஸ் அப்ளிகபிள். இது ஹைடிங் எலிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ யூ நீட் டு செலக்ட். எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டிஏவி கான்டைனர் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன்னா இந்த செலக்டா இருக்க நான் என்னன்னு கொடுப்பேன், இஸ் கோயிங் டு பி அ டிஏவி கான்டைனர், ரைட்? அண்ட் டாட் ஹைட் ஆஃப் ஹைட் இஸ் அ மெத்தட் அண்ட் டூ ஆர்குமெண்ட்ஸ் பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம். ஒன் இஸ் ஃபார் ஸ்பீட், தி அனதர் இஸ் கால் பேக். எவ்வளவு ஸ்பீட்க்கு வேணும், கால் பேக்னா ஃபங்க்ஷன். Okay, you can apply any jQuery selector to select any DOM element and then apply the jQuery hide method to hide it. So speed வந்து பாத்தீங்கன்னா, this is optional parameter. Three predefined speeds இருக்கு, slow இருக்கு, normal இருக்கு, or fast. எது வேணா கொடுக்கலாம். Or the number of milliseconds to run the animation. And callback பாத்தீங்கன்னா, this optional parameter represents a function to be executed whenever the animation completes. Executes once for the each element animated appearance. ஸோ சிம்பிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்பவுமே நீங்க ஒரு கைண்ட் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பீட் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் இஃப் தெர் இஸ் கால் பேக் ஃபங்க்ஷன் யூ கேன் ஆல்சோ மென்ஷன் தட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஹவு வி கேன் கோ வித் திஸ் ஒன் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். அண்ட் தென் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அண்ட் தென் வில் மூவ் ஆன் டு தி அனிமேட். Create one effects. Okay, so what we can do is we can apply all the kind of effects here. நிறைய slide in the options but I'll give you one simple example so that you can go through and understand the concept. Then அதுக்கப்புறம் நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? So let's see that. So first நான் ஒரு paragraph create பண்ணிக்கிறேன். Just ஒரு paragraph ஒன்று create பண்ணிக்கலாம். And then I'm creating 3 div containers. Okay, so hide me, both are same. Okay, so இந்த மூணு இதுமே சேம் தான். ஸோ இதுல இருந்து என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா that is dollar document dot ready function of. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm not going to select any selectors. Sorry, first வந்து selector select பண்ணும், that is div container and dot function of. ஸோ இதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are just going to use a hide. ஸோ இது ஹைட் ஆகணும் ஆஃப்டர் 1000 milliseconds. ஸோ நீங்க ஸ்பீட் கொடுக்குறப்போ ஜஸ்ட் செகண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க, மில்லி செகண்ட்ஸ்ல. ஸோ டாலர் this dot hide of 1000. Okay, so actually why it is not displaying is நம்ம கண்டெய்னருக்கு லைக் அதோட சைஸ் ஹைட் எல்லாமே நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டில let me give some values. Here we container. I need some margin space of 10 pixels. Padding of 12 pixels. I'm creating a border also.
And the main important thing is width definitely கொடுத்தாகணும். So let me give some 60 pixels and then cursor to be pointed. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி இதாக இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் நான் ஃபர்ஸ்ட் that is box click பண்றேன். So it is taking some 1000 seconds to complete, milliseconds, second and third one. ஓகேங்களா? The simple effect of what? Height method. So height method எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. And I can also show you one more fade ஆகுறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். I can give you one more example for this. Like it's so body element la let me create one div container. Okay, so for that on this I'm styling the body element to be aligned and text aligned center. And then div, so id is equals to, I'm just giving as outer, and heading, I want some heading here. Okay, and then property style is equals to, I want it in a color white. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு கண்டெய்னர், இது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு பட்டன் கிரியேட் பண்றேன் டு ஃபேட் திஸ் அவுட். ஸோ பட்டன் ஃபேட் இன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுனா ஃபேட் இன் மெத்தட், தட் இஸ் எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐடியில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அஸ் BTN. Okay, so BTN and this one. So now we'll get into the script. Scriptல போயிட்டு என்ன பண்ணா, and also for this one we need to create the DAV container. We need to create a outlet for this. So எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது just we need to create. Let me check the name is correct. So outerல first width கொடுத்துக்கலாம், width and height. So border again 10 pixels, solid salmon. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் padding. So topல மட்டும் எனக்கு padding வேணும். So padding top to be 40 pixels and height is going to be 140 pixels, and then background. Display வந்து none. So first வந்து எதுவுமே display ஆகக்கூடாது and then அது fade in ஆகணும். ஓகேங்களா? So this is the concept. Next we'll get into this script. So scriptல நம்ம என்ன எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணா, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட் DAV container. But first என்னன்னா, I'm going to select the button. So button select பண்ணாதான் some functionality appear ஆகுது. So this is going to be an ID selector, right? Next எனக்கு வந்து that is outerல changes வரணும். என்ன changes நடக்கணும்? That is fade in. Fade inல 1000 கொடுத்தாச்சு. So that is button select பண்ண போட்டுமா பார்த்தீங்கன்னா outer. So now we'll check. So fade in. நீங்க first empty-ஆ இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா it is showing like this. Okay. So let me refresh. So display none இருக்கு இல்லையா? first வந்து நீ okay, next வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will appear after the 1000 milliseconds. This is how it is displaying. Clear, let me fade in and slides, sorry, that is
எஃபெக்ட் கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சுச்சா? jQuery எஃபெக்ட்ஸ்ல எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ் கைஸ்? டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? Or else we can continue with the next animation. Animation போலாமா? Okay, animation is very, very simple, my dear. நம்ம previous பார்த்த JavaScript somewhat we need to make a creative thinking, right? So எப்படி வந்து place ஆகணும், எவ்வளோ pixels increase ஆகணும், இதெல்லாமே mention பண்ணணும். But here we are just going to use animate method. ஒரு method மட்டும் யூஸ் பண்ணோம்னா it is exactly going to perform what we are thinking. Okay. So it is used to create a custom animation by changing the CSS numerical property of an DOM element. For example, you can change the width, height, margin, padding, opacity, top, left, etc. So in the properties எல்லாமே நீங்க change பண்ணி பார்க்கலாம். And jQuery animate method cannot be used to animate non-numeric properties. So we cannot animate the colors or background colors, etc. Through though you can use a jQuery plugin. So இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய plugins இருக்கு. அதை யூஸ் பண்ணி you can make some changes to this non-numeric properties apply பண்ணணும். But numeric properties easily we can do it using animate. Okay. So here is a descriptions of all the parameters. So first parameter வந்து properties. So properties வந்து this is a required one. Definitely நீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். So that defines a CSS property to be animated, and this is the only mandatory parameter of the crop. Okay, and the speed is again it is varies. This optional string represent predefined speeds either. Predefined speeds is பார்த்தீங்க அப்படின்னா slow, normal, or fast for the number of milliseconds to run animation. எது நீங்க millisecondsல கொடுக்கலாம், இல்ல slow, fast, normal இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணலாம். And call back an optional parameter that represents a function to be executed whenever the animation is complete. Okay. This is a simple example. So like how we can perform the animation. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு DAV கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு 2 பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 2 பட்டன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் வந்து ரைட், இன்னொன்று வந்து லெஃப்ட். ஸோ ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா ரைட்ல மூவ் ஆகும், லெஃப்ட்ல கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்ல மூவ் ஆகும். ஓகேங்களா? So we'll see one simple example on this. Just let me create a DAV container. So now jQuery animate method. Okay. Here I'm just creating a DAV container. ID to be what? So just name mention பண்ணிக்கிறேன், and also I'm creating a one more class to be P. So in the container I'm not giving any values. So let's get into the script elements. For that, so இப்போ வந்து அந்த B இருக்குல்லமா, அந்த B classக்கு மட்டும் we are going to make some styles. So dot B. Let me give a background color. And height is going to be some 100 pixels. And width is going to be 100 pixels. Okay, now. So இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு aqua color and height and width எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. So now we are going to make animation. So என்ன element நம்ம select பண்ண போறோம்? என்ன element select பண்ண போறோம்? We are going to select the IDEA, right? So நீங்க வந்து என்னன்னு கொடுக்கணும்னா A, and if I click on that thing, sorry, that is I'm going to make an animation, right? So let me remove this animate of என்னென்ன values கொடுக்கணும் parametersல. First வந்து என்ன change பண்ண போறீங்க? So I'm going to change the height. So height வந்து 100 pixels கொடுத்திருக்கோம். Let me increase to 300 pixels. Okay. So here we need to mention this as an
parameter value, right? So parameter 1 வந்து height. So ஒன்னு வந்து height, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா width. Let's see this. So much. So better we can increase the width to be 600, just to be 150. So increase outcome. Like previously it was 200, but I was just animated using the height and width. So now it is 600 pixel and 200, sorry, 150 of height. Okay. And if you want, I can also showcase this example also. This is also a simple example. So how we can do the animation using the height and width. Okay. So body elements. So எப்படி create பண்ணலாம்? So எனக்கு வந்து ரெண்டு பட்டன் வேணும், ஒரே ஒரு DAV கண்டெய்னர் வேணும். How I can create this? Can anyone take this challenge? So எப்படி create பண்ணலாம் first? எனக்கு ரெண்டு buttons வேணும், ஓகேங்களா? And then ஒரு DAV container. How we can do it? Can anyone tell me the code? You can also put it in the chat box. First, or a DAV container. Okay. And then I'm creating two buttons. One is for right. And the other button is for right move. And this is for left move. And it is equal to right. And it is equal to left. Okay. So buttons create பண்ணியாச்சு. And then DAV container again நம்ம style property use பண்ணி create பண்ணணும். So we can add some background color if you want. You can also add some styles here. Style equals to giving a background. So ரெண்டு இது buttons create பண்ணியாச்சு. So next is we need to create the DAV container. So DAV container again I'm giving a ID name. ID is equals to something A. And if you want to apply some background color, here you can give. Okay, done. So now இதுக்கு வந்து நம்ம styles கொடுக்கணும். That is with the height இதெல்லாமே specify பண்ணணும். So hash A of the values. So என்னென்ன values நம்ம mention பண்ணலாம்? First is for that is for the container. So container வந்து position relative. It's going to be a parent, right? So the parent mode ல இருக்கும். Sorry. Position relative, and then I'm giving a margin, and padding is a casual thing. So உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி the create depending upon your creativity you can change it. 0 pixel values. Okay.
And then if you want to give any border or the things, you can specify height and width is compulsory. Let me give a height to be of some 300 pixels and width is going to be uh, let's say for an 250 pixels. Okay, so that's all. And then I'm creating a border, pixel of dotted. Okay, that's it. Next is for this two IDs. Next in ID right and left. So hash right, comma hash left. சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். ஸோ இதுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுக்கலாம்? ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்டுக்கு அகெயின் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ மார்ஜின் ஆஃப் 3 pixels and a border. Let me give it rich. Okay. So margin and border கொடுத்தாச்சு and height and width for this and cursor is a pointer. Okay. So height is going to be just 30 pixels and the width is also some 30 pixels. We can give some 100. Okay. And cursor, you can set whatever the cursor type. The values நிறைய values இருக்குமா? So you can choose whatever the values you need. Okay. So I'm just selecting a cursor. உங்களோட வெப்சைட்க்கு நீங்க டிஃப்ரெண்ட் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்றதுக்கு. Now we are into the script. சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல எப்படி பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ரைட் பட்டன் செலக்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் டாலர் let me choose hash right. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இதை நான் சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா I'm going to click it, right? Click function off. Mention within a double quotes. And then next வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm creating a dollar. That is, what is the ID name? So ID create பண்ணிருக்கோமா? A ன்னு create பண்ணிருக்கோம். Let me give it as a A. So slash A. So இதை select பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்லாஷே எனக்கு எப்படி அனிமேட் ஆகணும்? So it should animate towards the left side. ஓகேங்களா? So left sideல so left of some 250 pixels. So pixel values are double quotes mention பண்ணிடுங்க. Okay. And then அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா you can copy this. Again paste it for the left side. Okay, this is for left side. So again, I'm just giving a less value for the 0 pixels. Now we will see the output. So this is my container. If you want, you can also give some value for this container. Cloud computing, GCE college. Okay. Like this. So right move. So right move means it is moving towards the 250 pixels. If I click on left move, it is moving towards the left. So like this, you can do it. Clear, Amma? Guys, any doubts as of now? Animation la doubt irka? Can we continue? Next topic போயிடலாமா? DOM traversal, and we have a lot of things to see. Okay.
ஸோ பார்க்கறது வந்து டாம் ட்ராவர்சிங். ஸோ டாம் ட்ராவர்சிங்ல எல்லாருக்கும் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுச்சா? அனிமேஷன்ஸ், ஃபேடு, தட் இஸ் எஃபெக்ட்ஸ் கான்செப்ட், டாம் கான்செப்ட்ஸ்ல எதனா டவுட் இருக்கா? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் தம்ஸ் அப். தேங்க்யூ சஞ்சய். வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? எல்லாருக்கும் கிளியரா? ஓகேம்மா. ஸோ இது எல்லாமே நான் எதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன இதுவாக சொல்றேன்னா, யூ ஹாவ் டு அப்ளை ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அந்த லிங்க்கை வந்து ஜேக்வரி லிங்க் அப்ளை பண்ணிட்டு உங்க போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? பேசிக் HTML CSSல அதுல நீங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே, லைக் ஹைடா இருக்கட்டும், இல்ல ஃபேடா இருக்கட்டும், எஃபெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, அனிமேஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் ஸோ நம்ம இப்போ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ட்ராவர்சிங் இது எல்லாமே அப்ளை பண்ணி பாருங்க. சரிங்களா? டு மினிமைஸ் த கோட். So DOM traversing. So jQuery is a very popular tool that provides a variety of DOM traversal method to help us select the elements in an HTML or XML document randomly as well as in a sequential method. Okay, so to better understanding, so these are the traversing DOMs. So here we have used to filter out elements from a document based on given conditions. என்னென்ன conditions இருக்கு? 3 directions இருக்கு traversingல. ஒன்னு வந்து traversing upwards போலாம், இல்ல downwards வரலாம். That is we are talking about the traverse tree structure பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல வந்து downwardsல போலாம், backwardsல போலாம். Okay, traversing upwards. So upward means அதோட parent, grandparent and great grandparent. So அதை செலக்ட் பண்ணணும். Downwards அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட்ல இருக்கீங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒன்று எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் டேக் ஒரு டிஏவி கண்டெய்னர் இருக்கு. அதுக்குள்ள 2 டிஏவி கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு அந்த 2 டிஏவி கண்டெய்னர்ஸ் அது வந்து இட்ஸ் அ சைல்டு, ரைட்டா, ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் டிஏவி கண்டெய்னர். ஸோ அந்த டிஏவி 2 கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹெட்டிங், ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு. ஸோ அகைன் ஸோ ஈச் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் அந்த பர்டிகுலர் டிஏவி கண்டெய்னருக்கு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு, ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ இந்த மாதிரியே நம்மளுக்கு டிராவர்சிங் ஆயிட்டு இருக்கு. Traversing upwards and traversing downwards and sideways. Sideways like brothers, sisters available at the same level. So these are the 3 conditions we can traverse. So this is the the basic example of how we can work with the traversing. Or parent elementல எப்படி traverse பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிக்கா கொடுத்திருக்கேன். Let's see simple example on this. So first let me create one container. So இதுல என்ன example இருந்துச்சு? So we're traversing a parent, right? Okay. JSON concept. Okay. Let me first complete the body element. Okay, so body element la creating a DAV container. Style is equal to, so width of, so giving totally 500 pixels. Okay. And then I'm giving some content as a great grandparent. This is my text. And then DAV container, or I will go with the unordered list. So unordered list. Unordered list la வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா I'm just giving as a grandparent. Then இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா list of elements specify பண்றேன். So this is the parent. Let me give it as parent. And then இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு span element கொடுக்குறேன். So here I can specify the element. Okay. So like this, we have created some order. Like the great parent, the grandparent, and this is the parent, and this is the child.
Clear? So now you can start with the style. So styles apply பண்ணலாம். Let me remove all this. 1 minute. Sorry, 1 minute. Okay, done. ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஸ்டைல்ஸ்க்காக நம்ம அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ ஸ்டைலில் I need to apply it for the whole body. So whole bodyக்குமே நான் some color apply பண்ண போறேன். So what I can do is I'm creating an ID here. So or let me create a class itself. Classல can give it as B. Okay. So here dot B of. So what are the properties I'm going to give is a display block first. Display block கொடுத்துக்கிறேன். So block already எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் இல்லையா? And then border. I'm giving 10 pixel and I'm giving insert of give and the color is going to be something white or let's go with the black. Okay. And padding 5 pixels, margin 10 pixels. Okay. So like this we have created. So next we will work on with this particular part. இப்போ என்ன பண்ணோம் நம்ம எல்லா இதுக்குமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு மட்டும் I want to change some color. Border color நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். Let me remove all this. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to select the span element. Span element select பண்ணிக்கிறேன். Dot parents. ஓகேங்களா? அதோட parents. Span ஓட parents எல்லாத்துக்குமே I'm going to change something. So என்ன change பண்ணலாம்? I'm going to change the color of let me give a blue. And the border. So இங்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா to give it in the double quotes. Let me give it a scroll. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சர்டன் கலர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ஸோ திஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பேனோட பேரண்ட்ஸ் எதுவோ அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை ஆகும். லெட்ஸ் சி பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த தட் இஸ் ஸ்பேன் எலிமெண்ட் என்னன்னா சைல்டு எலிமெண்ட் ரைட்டா? இந்த சைல்டு எலிமெண்டோட பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தோம் கோரல் கலர் அண்ட் சாலிட் கொடுத்துருந்தோம். இஃப் ஐ எம் சேஞ்சிங் திஸ் டு டேஷ்னு கொடுத்தா டேஷ்ல நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே. And whatever the styles you can give. So insert கொடுத்தீங்கன்னா insertல உங்களுக்கு display ஆகுது. Clear-ஆமா? So this is how you will be navigating with the tree traversal. இதுல doubts எதுனா இருக்கா guys? Any doubts? Okay. Treat என்ன ஆயிடுச்சு? Okay.
Next, we will see about jQuery JSON concept. So get the JSON method in jQuery fetches a JSON encoded data from the server using a get HTTP request. 1 minute. First, we will complete about this Ajax. Okay, Ajax complete. So Ajax concept means what? Ajax means asynchronous JavaScript and XML. Okay, that is an expansion of that Ajax. What is asynchronous JavaScript and XML? Ajax வந்து எதுக்காக நம்ம மெயினா போறோம் இந்த கான்செப்ட் அப்படின்னா ஸோ அதோட ஒரிஜினாலிட்டி சொல்றேன். I'm not talking about jQuery Ajax. I'm only talking about Ajax. Okay. So this Ajax, it's loading a data in a background. So background is run and displayed on the web page. So example, and then the application particular in the Ajax concept use பண்ணலாம்னா Gmail, Google Maps, and YouTube and Facebook. Why? Because if example of Facebook எடுத்துக்கலாம் அதுல இருக்கக்கூடிய images or text வந்து so each and every time the people are getting or posting the images and text on the Facebook, right? So this is usually happening. So அப்படி யாரப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டியும் pages refresh rate ஆனிச்சுன்னா it will be good. No, right? So அதனால தான் we are going for this Ajax concept. Okay, it will not loading a data in a background. The background la தான் run ஆகும். It will not show it. So jQuery provides several methods for Ajax functionality. So என்னென்ன methods இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the jQuery methodல request பண்றதுக்கு we can request a data. எப்படிலாம் request பண்ணலாம்னா can go with text or HTML or JSON or XML. ஓகேங்களா from a remote server. Using both HTTP GET and HTTP POST நம்ம பண்ணலாம். It is not only a text, HTML போட்டு நம்ம ரெக்வெஸ்ட் பண்ணலாம், JSON போட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், or XML. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா jQuery load method. So load means we are uploading some datas. ஓகேங்களா அஜாக்ஸோடது. So so I told you some request, right? So we get இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா now we are talking about jQuery load method. ஓகேங்களா ஸோ இந்த லோட் மெத்தட் எதுக்கு அப்படின்னா இட் லோட்ஸ் அ டேட்டா ஃப்ரம் த சர்வர். சர்வர்ல இருந்து நம்மளுக்கு லோட் பண்ணும். அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் இட் புட் ரிட்டர்ன் த டேட்டா இன் டு த செலக்டட் ஐட்டம்ஸ். செலக்டட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ரிப்ளை பண்ணும். ஸோ இதோட மெயின் சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னா டாலர் செலக்டர் டாட் லோட் மென்ஷன் பண்ணும் லோட் மெத்தட் அண்ட் இன்சைட் திஸ் யூ நீட் டு கிவ் அ URL கமா டேட்டா கமா கால் பேக். ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐம் ட்ரைங் டு இம்போர்ட் சம் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலை வந்து நான் இம்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி இம்போர்ட் பண்ண முடியும்? ஸோ இந்த கால் பேக் ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். கால் பேக் ஸோ கால் பேக் பேராமீட்டர்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் டெக்ஸ்ட். ரெஸ்பான்ஸ் டெக்ஸ்ட்ல வந்து இஃப் த கால் சக்சீட்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் டெக்ஸ்ட் வந்துடும். ரைட்டா இஃப் கால் சக்சீட்ஸ் வில் பி கெட்டிங் இட். அண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ்
text. So status textன்றது அதாவது நம்மளோட அந்த callback பத்தி தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன். So it contains a status of the call. இந்த காலோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபைன் பண்ணும். And then the third is called XHR. So XHR means it contains XML HTTP request object. Okay, so these are the inputs we'll be giving it in the jQuery load method. So after the load method, we'll be getting some alert message like it is going to display. So in the mari நம்மளுக்கு output வரும். And one more thing, when we talk about a jQuery get and post methodல என்ன display ஆகும்? So if you are trying to request the data from the server, ஒரு serverல இருந்து நீங்க data எடுக்கணும் அப்படின்னா with an HTTP get or post request. Okay, so on the timeline we'll be using this. This is the data between what? A client and the server. Okay, so get mean request the data from the specified resource when they get பண்ணும். And post means submit the data to be processed to the specified resource. So post means ஒரு டேட்டாவை நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம். எக்ஸாம்பிள் நீங்க PHP-லாம் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல என்ன ஆகும்? நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து அங்க ஸ்டோர் ஆகும் ஆக்ஷன்ல, ரைட்டா? The same how that is called a post. And get means we will get the information. So இதோட syntax என்னன்னா like $.get. So அது வந்து URL, callback. ஓகேங்களா? So and then one more thing, we'll see an example for this things. Ajaxல வந்து இந்த மெத்தடோட எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். So Ajax method in jQuery is to perform an Ajax request or asynchronous HTTP request. And this is how we'll be displaying it. Name என்ன அதோட value என்ன, name என்ன value என்ன. So it goes on like this. And method to add the text content using a this jQuery request. So this is an example of jQuery Ajax. So நம்ம கொடுத்திருக்க அந்த syntax இங்க follow பண்ணிருப்பாங்க. See how we can execute this part. That's it. Okay, so we can create the things. Okay, first in the explanations பார்த்துடலாம், and then we will go to the code. என்ன ப்ராசஸ் ஆயிருக்குனாமா இங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாடி எலிமெண்ட் அது சென்டர்ல அலைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இஃப் யூ சி இந்த H1 எலிமெண்ட் தட் இஸ் H3ல சம்திங் தே வாண்ட் டு டூ. ஓகேங்களா, அது என்ன வேணா இருக்கலாம், லைக் கலர் சேஞ்ச் பண்றீங்களா, வாட் எவர். ஓகே, யூ ஆர் கோயிங் டு டூ சம்திங். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கிரிப்ட் டு யூஸ் அஜாக்ஸ் மெத்தட் டு ஆட் அ டெக்ஸ்ட் கண்டென்ட். ஸோ $document.ready function and button இருக்கு இல்லையா, the button click on the button select பண்ணனா some function is going to happen. So what it is, ajax url plain.text. Plain.text in the sense whatever you have given in the content. Here you can see நான் இந்த மாதிரி ஒரு plain.text கொடுத்திருக்கேன், welcome to jQuery ajax method. So அது வந்து எனக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். So let's see how we can work on this. Okay. So for this, you need to create one more file that is called as plain.text. எதனா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கலாம். Welcome to our jQuery Ajax method. ஓகேங்களா, and then
after this, one moment. Okay, in the body elements, I'm just giving us text align to be center. Okay, and then H1 style want to apply some color for this. Nice, and the text is going to be jQuery Ajax method. Okay, and then creating a, that's all I need to have one more H3 element. S3 element la நான் just ஒரு ID கொடுத்துக்கிறேன். So ID is equals to, let me give some name. A mention பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா. So next to this, இப்போதான் நம்ம வந்து ஒரு button create பண்ண போறோம் ஓகேங்களா. That is button is nothing but button click. Then we want to, okay, இங்கே நம்ம that is execute பண்ணலாம். So here document.ready function கொடுத்தாச்சு. Then what I'm going to do, I'm going to select the button, right? So element நம்ம select பண்ணிக்கலாம். I didn't create any ID here because இங்க two buttons இல்லை, only one button தான் இருக்கு. So just I'm giving as a button and click off function of and then dollar. So எப்படி யூஸ் பண்ண dot ajax. இது syntax நம்ம already பார்த்தோம் இல்லையா, அதுல என்ன கொடுக்கணும், I'm sorry, name and the value, right? So URL giving as a plain dot text. What happened? So text add பண்ணியாச்சு and I need to tell this to be a success. Okay. So for the success, I'm going to do this. Okay, first வந்து like I'm sorry. So நீங்க ajax கொடுக்கறதா இருந்தா என்ன values and key and values கொடுக்கறப்போ you need to mention the curly brace, right? So URL colon plain dot text and next வந்து next key என்ன, that is success, and then அதோட value, the value is result of, result should be எப்படி இருக்கணும்ன்றதை இங்க மென்ஷன் பண்ணோம். So dollar double code, what is the value? A. Hash A. Okay. And dot HTML result. Yeah. So இது வந்து script to use Ajax method to add the text content. So text content add பண்றதுக்கு. So let me put the script at the bottom.
button கீழே specify பண்ணிடலாம். And one more script I'm going to specify. So in the script என்ன அப்படின்னா, here I'm just going to make some color changes. Okay. So dollar document dot dot ready a function of so inside this a dollar li dot that is I'm using for the parent element. Okay. And the parent element கொடுத்தாச்சு dot css. So parent element list of element ஓட parent என்ன? We didn't add this parent element, right? Let me remove this thing. Check it here. So click கொடுத்தா என்னாச்சு எனக்கு ajax concept மூலமா எனக்கு refresh ஆகல page automatically I'm getting the output. Clear ஆமா எல்லாருக்குமே? Understood of this concept ajax concept na என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? So they use பண்ணி syntax use பண்ணி எப்படி நம்ம create பண்றதுன்னு. Clear everyone? Yes or no guys? So அதே மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன examples I can execute for the jQuery. Okay. So wait a minute. I want to check where I have saved this file. 1 second. ஏன்னா சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறேன். அது மாதிரி நீங்க ஒரு சின்ன கேமிங்ஸ் மாதிரி கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணலாமா? ஓகேங்களா? உங்களோட தட் இஸ் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி யூ கேன் நீங்க போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்றீங்க. அதுல கூட நீங்க கேமிங்ஸ் மாதிரி இன்ஸ்டால் பண்ணி தட் இஸ் ஆப் கிரியேட் பண்ணி அதுல இன்ஸ்டால் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ லெட் மீ ஷோ யூ ஒன் எக்ஸாம்பிள். In the folder where it is. Let me run this. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா HTML and CSS and JavaScriptல வந்து we are using a jQuery. So இது என்ன கான்செப்ட்னா it will randomly install red, blue, green. So இந்த கலர்ஸ் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணும் ஒரு பேஸ்கெட்ல. ஒரு பேஸ்கெட் வந்து index.htmlல we are just creating one container. ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிப்போம். இந்த பாக்ஸ் என்ன சைஸ், அது எப்படி இருக்கணும், இந்த பட்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், அந்த கண்டெய்னர் எப்படி இருக்கணும்னு இது எல்லாமே இங்கே டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம் CSSல. JavaScriptல வந்து நான் jQuery கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. So let's run this program. So add a ball to basket. So இப்படி கொடுத்தனா எனக்கு random valuesல balls எல்லாமே add ஆகுது. It is using a jQuery concept. ஓகேங்களா? So you can do this and so let me upload details. ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா to add and delete. இது வந்து ஒரு like we can say like a to-do list மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? ஒரு வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம். ஒரு ஸ்டூடெண்டோட டீடைல்ஸ், ரோல் நம்பர், நேம் அண்ட் மார்க்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் யூசிங் index.html and jQuery concept. Let me run this. Giving roll number, name and marks.
you like this இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஆட் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டிவ் திஸ் இஸ் ஐ won't say this is an effective but still you can do more things ஒரு கேம் மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அதை கூட யூ கேன் டூ இட் இன் த ரியல் டைம் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் நவ் வில் கோ டு தி குவிஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்மரியில் லைக் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜேஎஸ் தெரியும் ஜேஎஸ் கன்சோல் டாக்குமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நோட்ஸ் தெரியும் டாம் தெரியும் ஈவெண்ட்ஸ் தெரியும் அனிமேஷன்ஸ் குக்கீஸ் அண்ட் செஷன் பார்த்தோம் அண்ட் தென் operators, map object, set, promise, module, jQuery, Ajax, and JSON. Right? So now a quiz time. So which of these is a correct output for JavaScript code given below? So எது வந்து output வருமா? So this is your time. You need to tell me the answers. String x is equal to hi இருக்கு. String y is equal to there இருக்கு. Alertல x plus y இருக்கு. So what will be the output? First one, okay, Satyapriya. And what about others? Utula first. Okay, what about the third option? Yeah, third option வரக்கூடாது. Why third option? இல்ல. So இங்க பாத்தீங்கன்னா in betweenல உங்களுக்கு space இருக்கா? Space நம்ம provide பண்ணலையே. Right? So what will be the answer? So it is the third option. Okay. And இது பாருங்க, which is a correct jQuery statement to hide all the DAV containers? எல்லா DAV containers எனக்கு hide பண்ணணும். Okay, I want to hide all the DAV containers. Then what will be the output? What is the answer for jQuery? It's a very easy one. So இங்க பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ்ல எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. We are just saying it's a DAV container. ஆன்சர் தெரியலையா? jQuery ஒரு DAV கண்டெய்னர் இருக்குமா ஓகேங்களா அந்த கண்டெய்னர்ல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஹைட் பண்ணணும் சோபர்னிகா செகண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே ஸோ ஏன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்கக்கூடாது டபுள் கோட்ஸ்ல தானே கொடுப்போம் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா மிருத்துல்லா அண்ட் சோபர்னிகா டபுள் கோட்ஸ்ல நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் DAV கண்டெய்னர் கிளியர் வாட் வில் பி த ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் and which is a correct JavaScript statement to print the addition of two numbers 10 and 20 in paragraph whose ID is the result. So the answer. Answer, just put it in the chat.
Okay, let's see what is the answer. So option 1, Harshini, Narendra and Suman. 10 and 20 in there, whose ID is a result. Get element by ID, result and inner HTML 10 plus 20. Yes. The first option is a correct answer. Right. And next, which is the correct of JavaScript statement to display the hello box into an alert box. So, this is my exact output. So, how we can display the alert message? Both A and B, right? Then this one, which is a correct jQuery selector to select the first list item of unordered list. So, நீங்க உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க PPT-லயும் நீங்க like இந்த மாதிரி போய் check பண்ணிக்கலாம். Okay, so what is the first? So this is the first answer. And இங்க பாத்தீங்கன்னா both A and B and 10 and 20. So like this, you can go and check. இங்க எல்லாமே PPT available இருக்குல்லம்மா? View ஆகுதா? View ஆகலனா please let me know. Okay. So that's all. We have completed our front end. ஓகேங்களா? So compulsory எல்லாருமே start பண்ணிடுங்க to create a front end page. ஓகேங்களா? உங்களோட projectsக்கு just think பண்ணுங்க. உங்க friends கூட like யார் யார் join பண்ணி பண்றீங்கன்றத just analyze பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And while coming on நாளைக்கு இல்ல on Monday, think இன்னைக்கு இதோட செஷன் I need to check. ஆனா உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்றேன் என்ன இன்னைக்கு செக்ஷன் இருக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்லன்னு. ஓகேங்களா? அந்த செஷன்ஸ் வந்து லைக் வில் மோஸ்ட்லி கெட் இன் டு ஜாவா தான் நம்மளுக்கு இதாகும். ஸோ ஜாவாக்கு என்னென்ன இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஆல்ரெடி எல்லாருமே ஜாவா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா காலேஜஸ்ல? யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் டெஃபினட்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாருக்குமே. எஸ் ரைட். ஓகே ஓகே ஃபைன். செல்லோட பிசிலையுமே ஜாவா இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் ஜேடிகே எக்லிப்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா? ஸோ நான் என்ன ப்ரிஃபர் பண்றேன்னா லைக் இப்போ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் வித் ஜாவா மோஸ்ட்லி எக்லிப்ஸ் போயிடுங்க பிகாஸ் 80 or 75% of things are the developers are using this eclipse. Then you can go with eclipse. நம்ம other frameworks போறப்போ வேணா you can go with IntelliJ IDE or STS அந்த tool யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? As of now just go with the eclipse. Clear? Okay, now just installations apart from this one, what it is? ஜாவாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா JDK that is install பண்ணிட்டு and then you need to set the path set பண்ணிடுங்க and Eclipse download பண்ணணும். Okay. So அந்த tools requirements எல்லாமே உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்ட்டா? So அந்த Eclipse இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. But if you're still facing an issue, so யாருக்காவது வேணுமா லிங்க்ஸ் வேணும்னா just hand raise பண்ணுங்க so that I can share it with you. Anyone wants? வேணுங்களா? சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம். I can share it with you. Wait a minute, let me get it from my system. I'm just putting in the chat box. ஓகேங்களா? அதுல இருந்து ஒரு 4 links ஷேர் பண்றேன்.
ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்லிப்ஸ், தி அதர் ஒன் இஸ் ஃபார் அப்பாச்சி டாம்கேட் சர்வருக்காக, ஜேடிகே அண்ட் MySQL. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் உங்களோட லிங்க்ல போயிட்டு டவுன்லோட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஃபேஸ் எனி இஷ்யூ ப்ளீஸ் எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. ஸோ இந்த லிங்க்ஸ் தான்மா. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் லெட் மீ screen. This is the link. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து 2 இதுல வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். எய்தர் யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அஸ் அன் ஆப். ஓகேங்களா? டைரக்ட்டா உங்களோட பிசில இன்ஸ்டால் ஆகுற மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டவுன்லோட் இட் அஸ் அ ஜிப் ஃபைல். ஜிப் ஃபைலா டவுன்லோட் பண்ணீங்கன்னா ஐம் யூசிங் இட் அஸ் ஜிப் ஃபைல். லெட் மீ ஷோ யூ. I think I am having it in a D drive. Clips. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எக்லிப்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா, சப்போஸ் உங்களுக்கு சம் எரர் ஏதோ டாம் கேட்லயோ இல்ல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா, நீங்க எக்லிப்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ல போயிட்டு டெலிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தட் இஸ் அ ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் இட். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் திஸ், இட் இஸ் ஆஸ்கிங் டவுன்லோட். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒன்றும் இல்லை, லைக் எந்த பிளேஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஈஸியா லைக் ஃபைல்ஸ் இதாகுதோ ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இது காட்டுது. இஃப் யூ கிளிக் ஆன் திஸ் டவுன்லோட், just started to download. ஸோ ஜாவால நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குமா? ஸோ வில் டிஸ்கஸ். பிகாஸ் நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் இருக்கு ஜாவாலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா. எங்களா பேக் எண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நவடேஸ். பட் அதுல எவ்வளோ நம்ம ஸ்டேபிளா இருக்கும், ரியல் டைம்ல நம்மளுக்கு அதே மாதிரி இருக்காது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ரியல் டைம் சினாரியோஸ் இல்ல, எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம். இட் மேபி என்ன வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங் எடுத்துக்கலாம். வீடியோ ஸ்ட்ரீமிங்ல ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டேப். Okay, it is related to movies tab. So movies tab, that is example எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ஆப்ஷன் போலாம். ஓகேங்களா? இப்போ டிஸ்னின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஹாட் ஸ்டார் இருக்கு. சாரி, தட் இஸ் தனியா இங்கிலீஷ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்னி இது இருக்கு அண்ட் ஹாட் ஸ்டாரும் இருக்கு. ரைட்டா? ஸோ இப்போ நீங்க ஹாட் ஸ்டார் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தமிழ் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகுது. ஸோ அதுல வந்து உங்களோட கண்டெய்னர்ல என்ன எப்படி எப்படி பிளேஸ் ஆகணும், அதுல எப்படி நீங்க வந்து லைக் வியூ பண்ண வைப்பீங்க, எப்படி சர்வர் கிட்ட இந்த ஏபிஐ யூஸ் பண்ணி எப்படி டேட்டாஸை ஃபெச் பண்ணுவீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ டாஸ்க், ஒரு சிம்பிள் டாஸ்க் நான் சொல்றேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட ரியல் சினாரியோ. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங் இஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி பேசிக். பட் ஒன்ஸ் யூ கெட் இன் டு த செக்டார், ஸோ நீங்க அந்த ஐடி செக்டார்ஸ் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க யூ ஹாவ் டு கிரியேட் அ ப்ராஜெக்ட். ஓகேங்களா? தட் இஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒன்ஸ் கிளிக் பண்ணோன்னே இங்கே டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிபிள் ஃபைலா தான் டவுன்லோட் ஆயிருக்கு. இல்ல ஜிப் ஃபைல்ஸ் வேணும்னா ஜிப் ஃபைலாவும் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் அனுஷா. கேமரா ஆன்ல இருக்குமா அனுஷா? அண்ட் ஜேடிகே இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க.
So JDK 21 வரைக்கும் இருக்கு. So which is that is x64 compressed arq file கூட நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் this one. Okay, sorry, this is Linux. So Windows select பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாலர்ல நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா just இன்ஸ்டால் ஆயிடும் உங்களோட பிசில. ஓகே, that is navigate பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்து navigate பண்ணீங்கன்னா it will work fine. And MySQL. ஸோ MySQL இப்போதைக்கு ஓகே. எக்லிப்ஸும் ஜேடிகேவும் நாளைக்கு வரப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. சிஸ்டம் பக்கத்துலேயே வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ தென் we can execute more programs. Okay, let's start with the very basics. So what is Java? What is Java? So I'm expecting answers from you guys. Okay, got some answers. Java is object-oriented programming language. Okay, good. Java is widely used programming language for coding of web application. Okay. So programming language, high-level programming language, widely used programming languages for coding and web applications. Okay. Thank you for your answer, guys. So actually, in the Java enterprises based applications தான் mostly create பண்ணுவாங்க. So அதுக்காக தான் we are going for this Java particularly. ஓகேங்களா? So enterprises applicationsல வந்து let's say for an example, நீங்க very basics of example என்ன பார்த்துட்டீங்கன்னா, like how we can, okay, so how we can go with the library management. So எப்படி வந்து அந்த files PDFs எல்லாமே அப்லோட் ஆகுது, ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் இந்த டீடைல் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது அதை ஃபெச் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குது இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாக்ட் திங் விச் இஸ் டூயிங் ஒன். இப்போ எங்களோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஹவு இட் இஸ் ப்ராசஸிங், எப்படி நம்மளுக்கு ப்ராசஸ் ஆகுது. இப்போ எக்ஸாம்பிள், அந்த எம்ப்ளாயி, ஒரு சர்டைன் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் எங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்லயும் எவ்வளவு எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இந்த எல்லா டேட்டாஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to organize using this Java Enterprises application, right? So அதுக்கான database நம்ம வந்து fetch பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு தான் we are going for some database. Here we will learn about MySQL. So MySQL database பத்தி learn பண்ணிப்போம். Clear? So tomorrow I'll try to complete Java concept. So let's, so நான் Eclipse open பண்ணிடுறேன். So before starting this, let me also open the PPT.
355 attendance எடுக்கிறேன். So அது வரைக்கும் just we'll go through it. Chapter 2. சரி, ஓகே, நம்ம ஒரு ஜென்ரலா ஜஸ்ட் இதை பத்தி நம்ம டாக் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ let me give you some intro of this Java. Okay, so actually, this Java is a simple programming language, right? Simpler, we can say it as a programming language. Okay, and then next வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எதுக்காக அப்படின்னா it is for writing and then compilation and debugging is also possible. Debugging a program is very easy in Java. ஓகேங்களா? பட் இஃப் யூ கன்சிடர் அபவுட் ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் HTML CSS என்னாச்சு, நம்மளால வி கான்ட் ஃபைண்ட் இட். அதுக்குன்னு செப்பரேட் வெப்சைட் போய் தானே நம்ம செக் பண்ணணும். ஸோ பட் ஹியர் இட் இஸ் வெரி ஈஸி அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ வாட் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு கிரியேட் அ reusable code. We can it helps to create a reusable code. இங்க வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. லைக் ஜாவோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ், எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட். ஸோ இதில் டெஃபினட்டாக கேட்பாங்க, ஃபீச்சர்ஸ் கேட்பாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் and then open source. This is open source. We don't want to pay anything for this. And then third is multi-threading concepts we have here. And then fourth is more secure. So banking purpose na pathina, they will be using this Java concept. And portable transactions neriya adukku vandha Java da. So platform independent na enna? So anyone tell me what is platform independent? So in Java. So why, what is that feature is called? What is platform independent? What is platform independent? ஜாவால பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா என்ன? ஏன் அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் இண்டிபெண்டன்ட் சொல்றாங்க? Okay, no issues. Let me tell you. So during the compilation of the Java program, so என்ன ஆகும், டைரக்டா வந்து லைக் உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துருமா, இட் வில் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு அ பைட் கோட், ரைட்டா? ஸோ ஜாவா வந்து நீங்க கோட் ரைட் பண்றப்ப இட் இஸ் கன்வெர்ட்டிங் இன்டு அ பைட் கோட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, யூசிங் தட் பைட் கோட் வி கேன் ரன் த அப்ளிகேஷன் டு எனி பிளாட்ஃபார்ம். அந்த பைட் கோட் வச்சுதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வி கேன் ரன் த code using any platforms like Windows, like execute பண்ணலாம், இல்ல Mac or Linux, whatever. Okay, so this is why it is called as a platform independent. And open source, what is called open source? Open source na enna? So open source, it is nothing but a program so which has some source code. ஓகேங்களா? ஒரு source code இருக்கு, available இருக்கு, to general public available இருக்கு. ஓகேங்களா? And modifications, example, let's talk about Red Hat. Red Hat Linux it is we need to pay something for it, right? It is not easy to use. So அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து we need to buy the product, right? But here it is open source. Open source நால என்ன benefit அப்படின்னா, so whoever is using it, they will come up with some solution. So that will be useful for the Java developer, right? So that is a good option. And what is called multi-threading? இங்க பாத்தீங்கன்னா several tasks வந்து run ஆயிட்டு இருக்கும், but simultaneously at the same time. So that is a multi-threading. And more secure means here we have a virtual firewall between the application and the computer. கம்ப்யூட்டருக்கும் அப்ளிகேஷன், நம்ம யூஸ் பண்ற அப்ளிகேஷனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு virtual firewall இருக்கும். So does not grant any unauthorized access உள்ள வர முடியாது. Okay, and portable வந்து பாத்தீங்கன்னா write once and run anywhere. So that is a concept. Okay, and the syllabus will be covering with oops concept, control statement, loopings, arrays and strings, exceptions, collections, இதெல்லாமே பார்ப்போம். And terminologies, okay, we are running out of time, so what we can do is we will continue with the next session. இப்போதைக்கு ஒரு ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ கிடைச்சிச்சா என்னன்னு சொல்லிட்டு. எஸ் சஞ்சய், கொஞ்சம் பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. 1 minute.
Let me take the attendance.